الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan halkan kasoo jeedin doonaa waxaan qaadanaa course yar course ku hadli doona probability and statistics ihtimaalka iyo statisticska tirakoobka waa wax aad u muhiimsan markii course ahaan la dhaho ardaydu jaamacaduna aad bay u karayaan statisticsku tirakoobka waddan dhan sidii loo tirakoobi lahaa inuu ilaahay ku roon yahay nationski iyo wixii la midka ah iyo bulshada meel deganba marka statistics waa course-kaas aad u muhiimka marka haddii aad soo gaaro videogan waxaad channelkan ku caawisaa si walaalka oo mushirkan u baahan u gaaro subscribe iyo like iyo share iyo commentiga marka aad iyo aad u mahadsan tahay course-kana hadda inoo bilaabmi doona the end of this unit students should be able to marka chapterkan inoo dhamaado ardaydu waxay awoodi doonaan ama dadka statisticska wuxuu ka raadinayaa inay wax ka ogaadaan horta statisticsku muxuu yahay define statistics and explain in function of scope of statistics in la eego functionkiska iyo shaqada uu qabto iyo scope of statistics meelaha uu ka hadlayo in ay ogaadaan methods of collection data waxyaabaha la isticmaalayo markii collection data markii xogta la soo aruurinayo haddii la yiraahdo statistics tirakoоб haddii la yiraahdo marka in xog la soo aruuriyay aad bay muhiim u tahay marka qaabkii loo soo aruurinayay baynu iyaduna ku baran doonaa waxa kale oo kamid ah lists out types of classification and tables waxa kale oo iyaduna ku jira noocyadii oo classification loo kala saarayay and tables iyo waliba si faahfaahsan u arki doono oo tables la socdaan marka haddii aynu gudaha u galno waa maxay statistics statistics is a science in which we study how numerical data is to be collected يعني wax kala ma ah tirakoobku waa eray cilmiyeed in which we study how kaasoo aynu ku barano numerical data yani xog xisaabeed is to be collected in la soo aruuriyo la soo aruuriyo baynu ku baran doonaa organization bulshadii laftigeeda laga soo aruuriyay and classification markii dambana la kala saaray iyo markii la kala saaray maxaa lagu sameeyay analysis in intii xogtii collect lagu sameeyay la soo aruuriyay organization loo tagay bulshadii laga soo aruuriyay and classification in la kala sooco marka hadii xog la soo aruuriyo oo bulshada laga soo aruuriyay bulshadaasi way kala duwanaanaysaa marka in lagu sameeyo classification dabaqada loo yeelo dabaqada loo yeelo in lagu sameeyo analysis oo la analyze gareeyo xogtii la rugo markii la analyze gareeyo in percentage lagu sameeyo in la soo turjumo marka soo percentage in la soo bandhigo and then interpret in soo turjumayo oo marka wixii ka soo baxay la soo sheego marka muhiimadaas aad u weyn bay leedahay markii la yiraahdo statistics tirakoоб marka branches of statistics marka laamaha uu leeyahay branches maxaa kamid ah the field of statistics is divided into two branches which are descriptive and inferential statistics marka descriptive statistics iyo inferential statistics waa maxay descriptive statistics wax kala ma ahan waa branch waa qaybta of statistics oo qayb waxa weeyaan kamid ah tirakoobkii that merely describes the data kaasoo lagu qeexo xogta the data marka xogti waa loo isticmaalayaa and consists kaasoo ka methods of technique used in collection marka koowaad oo xogtii la soo aruurinayay xogtii marka xog soo aruurinayso waxay noqonaysaa waxa la yiraahdo waxa la isticmaalaa data and information markii data waxa weeyaan waa xogtii inaad marka hore wax raadisid laakiin wixii aad raadinaysay aadan faahin dheeri aad u hayn marka ka koowaad waxa la yiraahdaa descriptive statistics organization marka in laga soo using in collection in la isticmaalo collectionkii organization intii iska soo aragnay in la isticmaalayo collection in wax soo aruuriyo organization in bulsho laga soo aruuriyo presentation lagu sameeyo oo in la soo jeediyo and analyze it and then data in order to describe the various features and characteristics of data in qaab badan loo kala bedelo la analyze gareeyo si loo qeexo astaamaha iyo featureska iyo astaamaha iyo dabeecadaha ay leeyihiin marka examples maxaa kamid ah 40% of the students in economic 3 class are married marka 40% ardada dhigatay classka economiga semester 3ga are married waa kuwa guursaday marka xogtaas maxay sheegaysaa xogtaaba 40% waxay sheegaysaa in xogtaas ay la soo aruuriyay ay tahay dad
guursaday. Midda kale examples kalena noqon waa maxay the age of students micnihii da'da ardayda in public administrationku class 3ga range cadadkooda wuxuu gaarayaa micnihi da'ahoodu waa 18 ilaa 22 years. Marka kaas lambarska ka hadlayaa sheegayaay qeexyaay xogtaas la soo ururiyay oo aan sii faahfaahsanayn waxaa la yidhaahdaa descriptive statistics. Inferential statistics soo maxay inferential statistics waa the branch of statistics waa qayb isaguna ka sii mid branches waa labada qaybood oo qaybinaya that deals with the methods of the drawing kaasoo micnihi la dhigi kareynaya habkii drawing calculations wixii soo baxay baa la sawirayaa wixii soo baxay in la turjumo about the characters wixii astaamihii soo baxay in la turjumayay markii la turjumo maxaan dhahnaa inferential statistics of the population astaamihii iyo dabeecadihii ka soo baxay waxyaabihii aynu soo aruurnay population ka soo aruurnay percentage ku sameynay aynu analyze gareynay marka analyze gareynay ay percentage aynu ku sameynay oo turjunay waxaas oo dhan waxaan sameynaa based on the research taasoo ay researchiga u tahay samples taken from the population. Marka qayb ka mid ah aynu ka soo qaadanay waxaan dhahnaa kaas waa inferential statistics. Marka descriptive statistics waa maxay descriptive statistics waa maxay waa in xog suppose arday u timaad xogtaas aan ardayda ka qaadaysa inay noqoto inaad ogaatid xaaladda ay ku jiraan markaas su'aalahan oo kale su'aasha 40% of students 40% inaad ogaatay ardayda economiga ah inay yihiin kuwa married ah kuwa guursaday kan kalena wax kale ma ahan waa 40kaas guursaday qayb ka mid ah inaad ka soo qaadatid bulshadaas ardayda meesha joogta inaad qayb ka mid ah ka soo qaadatid 5 ka mid ah 6 ka mid ah soo qaadatid maxaa la yiraahdaa inferential statistics oo waa qayb samples ka mid ah oo tusaale u noqon kara